Hi, hello everyone. Welcome to my YouTube channel. Today's session will discussing about to develop a part program for the multiple turning operation and simulate in a Swansoft CNC software. Alright. See, looking on this drawing, see here the actual profile for the turning means the multiple turning, the step turning, taper turning, and also what are the different pillets also will be turning on this profile. Right. See here the raw material size is required the diameter of 156 into 150 mm. See in this drawing the extra raw material is required means what is the billet size. The billet means around 1 meter length. Here in a one billet the number of components is manufactured. That time the tool 3 is using the grooving tool will be separating from the billet. Okay, that purpose is the grooving tool is using. Right, the tool number 1 is rough turning tool number 2 is a finishing tool. Right, see here the speed is 1000 rpm for the turning operation and 500 rpm for the grooving and thread cutting operation, and the feed is given 10 mm per minute. Right, see here this is a program basics is already the common blocks for the initial stages. G21 there is a units in metric, G90 absolute dimension, G40 diameter compound cancellation, the G28 machine home position, U0 W0, that is U and W values will be indicated here, incremental dimensioning values with respect to X and Z. Right, the tool number 1 is recalling, the T0101 is calling, the spindle on, the speed is indicated, and also coolant on with the flood coolant, the G00 X56 Z2. See here the X56, the rod is the raw material size is diameter 56, that's why here indicating X56 and Z2. Next we'll be started with the rough turning canned cycle. A rough turning canned cycle, the G21, the U2, the depth of cut is indicated 2 mm, and what is the W? The not a W here R. The R is indicated means height, retract height. Right, that is the R. R1 is indicated. Similarly, G71, the P80, what is the block number? The P82 up to 180, that is a subprogram calling. U1 and W1 will be indicated with respect to the finishing allowances in the with respect to U means X axis, the W means Z axis, and the feed rate is indicated 10. Alright. Similarly, the program subprogram is started the G01 X0 F10. ಅಂದರೆ ಈ ಪೊಸಿಷನಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದು X0 ಹೋಗುತ್ತೆ. X0 ಇಂದ ದ ಸಿಮಿಲರ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ನ ನಾವು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ರೈಟ್, ಸಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ up to 180, that is a subprogram. The remaining, once again the machine will be sent to the home position, and to change the tool T0202, here the finishing tool will be recalling for the finishing. Once again the profile finishing purpose, the T0202 is calling. Similarly, spindle on, here they indicate the 1000 rpm. Next coolant on, the finishing cycle, the G70, that is a P80 to 180, the same profile will be finishing tool is passing. Next again will be sent to the machine home position, U0 W0 M05 M09, means spindle off, coolant off. Next the calling the T0303, that is a grooving tool, the spindle on, the speed is required here only 500 rpm. Okay, M08 the coolant on, the G00 X56.5 on the 5 mm ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಅಂದರೆ Z 80 mm ಆದಮೇಲೆ 80 mm finishing component, next will be cut the work piece here. Right, this is the G75 is a grooving cycle. Right, ಇದನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಸ್ವಾನ್ಸಾಫ್ಟಲ್ಲಿ ಸಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು SSCNC, Swansoft CNC Fanuc OIT or run. ಇಲ್ಲಿ 2D ಮೋಡ್ಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ.
See, in the first initial step, the emergency button release ಮಾಡಿ unlock key ಮಾಡಿ reference button X and Z. See the actual position 0 0. So that is the first step. Second step is go to the raw material size, stock size. The diameter is 56 and what is the length is required, the 150 mm. 150 mm. Replace the workpiece na click ಮಾಡಿ okay ಕೊಡಿ. Right. Next, let's go to the tool management. What is the tool number 1? That is the rough turning cycle. Add to tool turret, tool station 1. Select this one and mount tool. Okay. Okay, ಇದನ್ನು ನಾವು ವರ್ಕ್ ಆಫ್ಸೆಟ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಟೂಲ್ಗೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ದ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೋ ಟು ಜಾಗ್ ಮೋಡ್, ಆಫ್ಸೆಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್, ಇಲ್ಲಿ ಆಫ್ಸೆಟ್ ಕೆಳಗಡೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ. See, that is the G001 will be indicated for the tool number 1 offsets X, Z, R, T, etc. Here the X and Z values will be indicated here. The X0 measure ಅಂತ ಕೊಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Z ಕಡೆ ಹೋಗಿ Z0 measure ಅಂತ ಕೊಡಿ. ರೈಟ್, ಇದಾದಮೇಲೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋ ಟು ದ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ X, Z. That is the tool number 1 offset setting is over. Right. Next ನಾವು ಎರಡನೇ ಟೂಲ್ದು ಸೇಮ್ ಇದೇ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. That is the T02 is the finishing tool. Select add tool turret, tool station 2. Right. ಈಗ ಟೂಲ್ 2ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೌಂಟ್ ಟೂಲ್ ಕೊಡಿ, ಓಕೆ ಕೊಡಿ. ಅದು ಸೌಂಡ್ ಬಂದಮೇಲೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಒಂದ್ಸಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. T02 ಮೌಂಟ್ ಟೂಲ್, ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಕೊಡಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಜಾಗ್ ಮೋಡ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಆಫ್ಸೆಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್, ಜಾಮೆಟ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇದು ಕಡೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬರಬೇಕು. ಟೂಲ್ ನಂಬರ್ 2ಗೆ X0 ಮೇಜರ್ ಕೊಡಿ, ಮತ್ತು Z ಹತ್ರ ಬನ್ನಿ, Z0 ಮೇಜರ್ ಕೊಡಿ. ಇದಾದಮೇಲೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಪೊಸಿಷನ್, ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ X, Z. Okay, here the tool number 2, the tool offset is over. The same, the procedure will be followed on the tool number 3, that is a grooving tool. Add tool turret, tool station 3. So here tool number 3 mount tool, tool number 3 mount tool, okay. The same procedure, go to rapid position, jog mode, offset setting. Right, ಇಲ್ಲಿ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಕೆಳಗಡೆ ಐತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ X0 ಮೆಜರ್, Z0 ಮೆಜರ್. ರೈಟ್, ಅದಾದಮೇಲೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋ ಟು ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ X, Z. ರೈಟ್, ಈ ಮೂರು ಟೂಲ್ದು ನಾವು ಟೂಲ್ ಆಫ್ಸೆಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗು ಫಿನಿಶ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ಎಡಿಟ್, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಥರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಇದು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ರೈಟ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಓಪನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದಿದ್ದೀರ, ಇದನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, Ctrl+C, ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್, ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಡಿರಿ, ನ್ಯೂ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನು ಇದೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು, ಇದನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, Ctrl+C, ಇದನ್ನು ಫೈಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇವ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ, ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಂಬರ್ನ ನಾವು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 12.CNC ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿ.
ಓಕೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಫೈಲು CNC.cnc ಇರಬೇಕು, ರೈಟ್. ಈಗ ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಂಬರ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ದಿರೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಂಬರ್ನ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು, ರೈಟ್. 00116 ಇದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಂಬರ್ನ ನಾವು ಕೊಡೋಣ 00117. ಓ 0117 ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಕೊಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಫೈಲ್ ಓಪನ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ, ಎಸ್, ಓಕೆ. ಈ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ, ಅದು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ CNC ಫೈಲ್ಸಲ್ಲಿದೆ. ಅದು ನಾವು .12.cnc ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ರೈಟ್. ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ರೈಟ್. See, this is the finishing cycles. The red line is indicated rough cycle, the green line is indicated finishing tool, and the blue color line is indicated what is the tool number, what is the grooving tool, right. ಈಗ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಯಾವುದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಟೂಲ್ ನಂಬರ್ 1ನ ನಾವು ಮೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ರೈಟ್. ಟೂಲ್ ನಂಬರ್ 1ನ ನಾವು ಮೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಲೆಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಟೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಡೋರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ, ಈಗ ರನ್ ಕೊಡಿ. ನೋಡಿ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಈ ಥರ ಕಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. This is the rough turning tool, is it? See, this is the finishing is over. Let's here now grooving means that is the raw material size. You will be separating the finishing component. This is especially using from the 1000 parts is manufactured. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಂಥ ಕಡೆ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಈಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್, ರೈಟ್. See, this is a procedure for Swansoft CNC to simulate this multiple turning operation, is right. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಅದೇ ಥರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರ್ತೋಗಬೇಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.